Hola a todos, soy Sergio y bienvenidos a Review Juega. Hoy os traigo un análisis completo de uno de esos juegos que no solo se juegan, se sienten. Hablamos de Fatal Frame 2, Crimson Butterfly Remake, el regreso de uno de los survival horror más icónicos de todos los tiempos, reconstruido desde cero para una nueva generación. Este remake se lanzó oficialmente el 11 y 12 de marzo de 2026, dependiendo de la plataforma, y está disponible en PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam. No estamos ante un simple remaster, esto es una reinterpretación completa del clásico de 2003, con mejoras profundas en gráficos, jugabilidad y narrativa. La historia nos vuelve a poner en la piel de las hermanas gemelas Mio y Mayu, que se adentran en el inquietante pueblo abandonado de Minakami. Un lugar marcado por rituales oscuros, espíritus atrapados y una maldición que gira en torno a los lazos entre hermanas. Desde el primer momento, el juego construye una atmósfera opresiva, donde cada paso se siente pesado y cada sonido puede ser una amenaza. La mecánica principal sigue siendo una de las más originales del género, la Cámara Oscura, una cámara especial capaz de capturar y exorcizar espíritus. Pero aquí no solo se mantiene, se mejora. Ahora contamos con nuevos filtros, habilidades y sistemas de progresión que añaden profundidad al combate, haciendo que cada enfrentamiento sea más táctico y tenso. A nivel jugable, este remake introduce mejoras modernas como cámara libre en tercera persona, sistema de esquiva y una exploración más guiada, lo que lo hace más accesible para nuevos jugadores. Sin embargo, también hay decisiones que no han gustado a todo el mundo, como cierta linealidad o cambios en el equilibrio de dificultad que pueden afectar la experiencia original. Visualmente, el salto es brutal. Iluminación más realista, sombras más profundas y un nivel de detalle que refuerza el terror psicológico. El pueblo se siente vivo, o más bien, muerto de una forma inquietantemente creíble. El diseño sonoro también juega un papel clave, con susurros, pasos y silencios que te mantienen en tensión constante. En cuanto a contenido, este remake no se limita a rehacer lo conocido. Añade nuevas zonas, misiones secundarias, finales adicionales y un modo foto ampliado, lo que enriquece la experiencia original y le da más rejugabilidad. Y ahora vamos a lo que muchos queréis saber, las valoraciones. A nivel de crítica, el juego se mueve en una media de 74 en Metacritic, con opiniones generalmente favorables pero algo divididas. Por otro lado, los jugadores lo han recibido mejor, con puntuaciones alrededor del 7,9 y valoraciones positivas en su mayoría. En Steam, el recibimiento ha sido muy sólido, con reseñas muy positivas que superan el 85% de aprobación. Algunos análisis lo califican como una versión definitiva, destacando su historia, ambientación y mejoras jugables, llegando incluso a notas cercanas al 92 sobre 100. Otros, en cambio, señalan problemas técnicos o decisiones de diseño discutibles, como un rendimiento limitado o cambios en el ritmo del juego. En resumen, estamos ante un remake que respeta la esencia del original, pero se atreve a modernizarla. No es perfecto, pero consigue algo muy difícil: mantener el terror clásico mientras lo adapta a los estándares actuales. Si te gusta el survival horror, si buscas una experiencia intensa, emocional y profundamente inquietante, este juego merece tu atención. Yo soy Sergio, esto es Review Juega y nos vemos en el próximo vídeo. Mayu? The Lost Village.
spirits are called to the village. Do you think this is... I wonder if anyone's in there. Dunno. Let's go together. Mio? Coming. What if there's someone in here, though? Hey everyone, I'm Sergio, and welcome to Review Juego. Today I'm bringing you a full, in-depth look at one of those games you don't just play, you feel. We're talking about Fatal Frame 2, Crimson Butterfly Remake, the return of one of the most iconic survival horror experiences ever made, completely rebuilt for a new generation. This remake was officially released on March the 11th, 2026, depending on the platform, and is available on PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2, and PC via Steam. This is not just a simple master. It's a full reimagining of the 2003 classic, with major upgrades in visuals, gameplay, and storytelling. The story once again follows twin sisters Mio y Mayu, who find themselves drawn into the haunting, abandoned village of Akami. A place filled with dark rituals, trapped spirits, and a curse deeply tied to the bond between sisters. From the very beginning, the game builds a heavy, oppressive atmosphere where every step feels uneasy and every sound could mean danger. At the core of the gameplay is the iconic camera obscura, a mystical camera used to capture and exorcise spirits. In this remake, the system has been expanded with new lenses, abilities, and progression mechanics, adding more depth and strategy to each encounter, making every fight feel tense and deliberate. Gameplay-wise, the remake introduces modern improvements like a fully controllable third-person camera, a dodge system, and more guided exploration. These changes make the game more accessible for newcomers, although some fans feel that certain adjustments, like increased linearity or altered difficulty balance, slightly impact the original experience. Visually, the upgrade is massive. Enhanced lighting, deeper shadows, and highly detailed environments make the village feel disturbingly real. The atmosphere is further amplified by outstanding sound design, with whispers, footsteps, and silence itself playing a key role in keeping you constantly on edge. In terms of content, this remake goes beyond the original. It introduces new areas, additional side content, multiple endings, and an expanded photo mode, increasing replay value and offering fresh experiences even for returning players. Now, let's talk about reception. Critically, the game holds an average score of around 74 on Metacritic, reflecting generally favorable but somewhat mixed reviews. Players, however, have responded more positively, with user scores around 7.9 and strong community feedback. On Steam, the game has achieved very positive reviews, with over 85% approval. Some outlets praise it as the definitive version of the game, highlighting its narrative, atmosphere, and gameplay improvements, with scores reaching up to 92 out of 100. Others point out technical issues or design choices that may not appeal to everyone, such as performance limitations or pacing changes. In the end, this is a remake that respects the soul of the original while taking bold steps to modernize it. It's not perfect, but it succeeds in something very difficult, preserving classic horror while adapting it for today's standards. If you're into survival horror, if you're looking for something intense, emotional, and deeply unsettling, this is a game you shouldn't ignore. I'm Sergio, this is Review Juego, and I'll see you in the next video.
I don't think we should go very far in. Mayu. Together. Mio, look. I wonder what this key is for.